Assalamualaikum semua. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 23 Januari 2021 dan gue lagi iseng-iseng ngecek application portal gue di University of Cambridge. Terus gue ngeliat status gue berubah di application portalnya. Jadi sebelumnya status aplikasi gue itu kan under review by department. Nah sekarang berubah jadi awaiting approval by the graduate admission office. Terus habis itu gue bingung kan, ini tuh maksudnya gimana. Terus gue coba ngeliat di thread, terus ada yang nanya, my status changed to awaiting approval by graduate admission office yesterday. Is this a good sign, or does this status show up for everyone, for people who aren't selected by department? Terus habis itu ada yang jawab, you should expect an offer soon. Congrats! Katanya kalau misalnya udah berubah kayak gini, pengumumannya nggak lama lagi sih, paling sekitar bulan Februari Maret. Ya, semoga diterima. Amin. So what do you think? Ya kita doakan yang terbaik dulu. Tapi kalau begini kan, ya hopefully it's a good sign. Hopefully it's a good sign. I want donut. Sure. Okay, thank you. Assalamualaikum semua. Hari ini tanggal 27 Januari 2021 dan sekarang di Jepang jam 8.57, di UK jam 11.57. Sampai hari ini gue belum dapat email dari Cambridge, tapi gue penasaran. Jadi gue pengen langsung ngecek di application portal apakah status gue berubah atau enggak. Dan kalau berubahnya jadi apa. Jadi kita buka websitenya bareng-bareng. Kayaknya ini ya. Oke, kita lihat ya, ini application portalnya Cambridge. Gue masukin. Buka ya. Ya udah buka. Eng. What is this? Alhamdulillah. Okay, conditional offer made. Please go to your self-service account for further information on the status of this offer. You will receive your account login details and official offer email within 48 hours! Yay! Congratulations, baby! Alhamdulillah. Kita telepon Umi gue. Umi? Yes. Kenapa? Dapat pengumuman? Iya! Gimana? Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yep, berangkat kita ya. London kita berangkat. Alhamdulillah, Medeto. I'm so proud. Thank you! Bentar ya. Kita mau ke Boston. Oh. Boston University aja bisa kan? Boston University. Enggak, nanti Harvard tetap kakak coba. Ntar kakak postdoc-nya di sana. Amin. Amin. Ya udah. Itu jangan lupa kasih tahu Ebay sama Miti. Iya. Abis ini mau nelfon juga. Thank you Kak Syafiq ya Yeah, for supporting her. Ya. Ya bye. Dadah, assalamualaikum. Kirim. Ini udah minggu terakhir Februari dan gue belum dapat email sama sekali dari Oxford. Dan I'm starting to get worried because some people have gotten emails for interview invite, but those are for MSc education for other departments, whereas I'm applying to a new department called Digital and Social Change. Beberapa dugaan menurut gue kenapa gue belum dapat info sampai sekarang adalah, well, the most likelihood is that I'm rejected. They don't feel it's necessary to interview me, or karena program baru jadinya sedikit yang daftar sehingga tidak ada kepentingan untuk interview mungkin. I'm hoping for that one. Atau because of COVID everything is just going slow. Atau karena program baru, they're still trying to figure out how to select candidates. Maybe, I don't know. Tapi untuk
tracking masalah aplikasi, ada 2 forum yang sering gue cek secara berkala. Yang pertama adalah The Student Room dan yang kedua adalah Grad Cafe. Jadi thestudentroom.co.uk adalah satu forum yang dimana lo bisa lihat perkembangan orang-orang yang daftar juga di beberapa universitas di UK yang diminatin. Nah, di sini bisa lihat threads yang gue ikutin adalah Cambridge sama Oxford karena itu adalah 2 universitas yang gue daftar. Terus di dalamnya nanti bakal ada update dari orang-orang yang daftar di berbagai jurusan, di berbagai bidang, dan mereka bilang tanggal segini gue submit aplikasi, tanggal segini gue dapet notification bahwa application gue itu sedang di-review, dan tanggal segini gue mendapat email untuk interview, dan tanggal segini gue mendapatkan resultnya. Jadi orang-orang yang daftar di program yang mirip-mirip atau jurusan atau department yang sama bisa ngelihat itu untuk refer, oh berarti kurang lebih gue bakal dapet email kira-kira tanggal segini. Nah, di sini juga kita bisa komunikasi sama orang-orang yang daftar di fakultas yang sama. Dan gue udah 2 kali sih ngobrol sama orang yang daftar di fakultas yang sama, dan dua-duanya tuh udah dapat info. Tapi mereka fakultas yang sama tapi departemen yang beda ya. Dan di jurusan gue belum nemu satupun yang daftar di jurusan yang gue daftar di forum ini. Jadi susah juga, nggak tahu mau nanya-nanya ke siapa. Nih misalnya, nih, I'm also in the same boat as you, haven't been contacted for an interview as of yet. Dan di sini ini posisi gue juga adalah gue belum dapat invitation untuk interview, walaupun mereka bilang di websitenya normally akan ada interview, dan normally interviewnya itu akan dikirim ke kita 2-6 minggu setelah pendaftaran. Sekarang udah minggu ke-5. Sekarang udah minggu ke-5, jadi masih ada sampai minggu depan. Dan kalau misalnya sampai situ nggak dapet, I don't know. I mean, you don't really know what's gonna happen with admission. Like, it changes every year, and the fact that COVID also happened this year is going to also affect application procedure, because there are a lot of people who submitted their application by the November deadline way before I did. I submitted it in January, and they're still waiting for results. So nothing to panic about. It's good that I haven't heard a rejection yet. Hopefully I would never, but we'll see. I just hope that they don't demolish the program just because there's so few people applying. Hopefully. Assalamualaikum semua, hari ini tanggal 10 Maret 2021 dan hari ini adalah hari Tokyo University mengeluarkan pengumuman siapa yang keterima dan siapa yang enggak. Dan sistemnya adalah bukan ngecek di website, tapi mereka bakal nge-email ke kita dan mereka hanya akan meng-email orang-orang yang keterima. Jadi kalau misalnya sampai nanti malam gue nggak dapet email, maka asumsinya adalah gue nggak keterima di Tokyo University. Jadi kita lihat bareng-bareng. Sekarang udah jam 12, sekitar 12:30. Dan gue sekarang lagi ada di sekolahan tempat gue part-time jadi penerjemah. Dan gue sampai sekarang ngecek email belum ada kabar apa-apa. Cuman barusan gue di chat sama temen gue yang daftar di program yang sama. Dan dia barusan bilang ke gue kalau misalnya dia keterima. Jadi kemungkinan mungkin udah dikirim dan gue gak dapet. Who knows? Kita lihat sampai nanti ya. Tapi nanti gue gak bakal ngecek lagi sih sampai sekitar jam 1-an. Jadi kita lihat bareng-bareng. Karena gue habis ini mau langsung pilates, gak pulang dulu. Gue dibawain bekal sama Kak Syafiq biar gue makan dulu sebelum gue pilates. Kita sekarang lagi di Toyonaka, jam 13.19. Depan stasiun banget ya? Depan stasiun banget. Dan gue mau coba refresh email gue untuk ngeliat apakah gue dapet offer atau enggak. Kalau gue nggak ada email sama sekali sampai hari ini selesai, berarti gue nggak diterima di Tokyo University. Kita lihat ya di email box gue. Checking for mail, downloading 3 out of 3, and then there's 3 new emails, but nothing from Tokyo University.
So I feel like by now that's probably a no. But if you get rejected, they should. No, you don't get an email if you're rejected. It's only when you get accepted that you get an email. That's so Asian countries. I think they used to, but maybe not this year. Ah, okay. So maybe not. We'll see. But yeah, Is there a portal you can check? no, but I mean they don't update on the portal. Oh. But the day is not over, so we'll see. Okay. Bye. Jadi tadi sebelum Pilates nggak sengaja gue buka email dan ada pengumuman dari Tokyo University dan gue nggak keterima. Dan gue sekarang lagi belanja nyari bawang putih karena Kak Syafiq mau bikin mie ayam. Dan gue akan lanjut dengan hari gue karena that's all that we can do. Yang penting itu yang terbaik buat Allah. Gue ikhlas dengan itu. Dan kita tunggu pengumuman Oxford. Dadah! So what do you think? Oh, I didn't get accepted to Tulay. well, still got Muka bantal bang. What? Still got an offer from Cambridge, right? Yes. Well, Are you upset that that we're doing long distance? not upset. And we've talked about this anyway. Yeah. Bye. Tidak lagi. Lihat di sebelahnya Kak Syafiq ada bantal Kak Syafiq. Ini Kak Syafiq sendiri yang bawa ke Jepang buat diri dia. Enggak. Karena Kak Syafiq sangat narcissistic. Anda yang dibawa Dipaksa Anda. supaya tidak lupa. Gue barusan buka email karena gue sekitar 3 jam lagi ada agenda untuk jadi moderator. Dan gue buka email untuk ngeliat kembali ketor yang udah dikirim ke gue. Dan yang gue temukan adalah 2 email dalam inbox gue dan satunya adalah dari Oxford. Sejujurnya beneran gak nyangka bakal dapet email jam segini. What time is it in the UK right now? I got the email at 11. Like 3 a.m. probably. Oh no, 2. Half to 3. Oh no. That's scary. And the Saturday night. There. Because a lot of people got their rejection at 2 a.m. Oh yeah? Yeah. Why would they even do that? I think it's an automated email. Scheduled? I think. Why would they schedule it so late? I don't know, but this might be it then. Well, not really, right? We've waited all the way till March. Did we wait last week, right? Didn't get it. Gue bakal buka email dari Oxford. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Graduate Admission, University of Oxford. Or do you wanna pray first? Sebentar. While you can. Oh. The department has now carefully considered your application and supporting materials, but we are sorry to have to tell you that that your application has not been successful. And that's it. That's it? Yeah. Well, and then the rest of Oh, it. I But see. basically, I'm not successful for the department. Well then, Uh, it's okay, baby. yeah. Cambridge it is! Well, I'm still gonna apply to UCL now, considering. But yeah, for now, Cambridge it is. Yay! Still something to be happy for. Yeah, it is. Well, now I know, at least. now you know. I'm just gonna report this to everyone. The wait is over. The wait is over. At least there's that. Okay, So, I'm gonna screenshot this and send it to my mom. okay. Anything you want to say to your audience? No, not in particular. I mean, I think now that all 3 has come out, I'm at least accepted in one, Which and is? it's a great school, which I'm grateful about. I just hope that I can get a scholarship for that one. I mean, Me. me too. And then
I'll try Oxford again in the future if I want to. But you want to try Harvard in the future, right? Either one, all of it. Oke, dadah. Whichever one. Semangat semua. Sejujurnya terima kasih banget buat teman-teman semua atas segala doa-doanya selama masa-masa menunggu kemarin. Alhamdulillah sekarang udah lega sih karena semua pengumumannya udah keluar. Buat teman-teman semua yang lagi nunggu pengumuman juga, semangat, doa yang terbaik untuk kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.